Are you guys able to hear me? Yeah, morning. Okay. Are you able to see the screen which I'm sharing? Please respond. Able to hear? Able to see the screen? Yes. Okay, good. What are the topics we discussed in the previous class? We discussed V model and agile model, advantages and disadvantages of the model. V model, SL model. That's it. Advantages and disadvantages of the models. Difference Okay. between agile and waterfall model. Okay. Good. What about others? Others are quite silent. ఆ క్లాస్లో ఎప్పుడు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ దెన్ యూ ఇట్ విల్ బి హ్యాబిటేటెడ్ టు యూ అండి. ఎప్పుడైనా మీకు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు యూ whenever the interviewer asks the question. If you are habituated to give the answers whenever I'm asking. Okay. So fine anyway. Today we are going to see class number 4. You guys already know the topics that I already shared the material. What is QA, QC, QE, and what is the difference between QA and QE, and difference between the verification and validation, static and dynamic testing, what is white box and black box testing and their difference. These are the major topics we are going to discuss in the today's session. Very important topics. Mostly out of these 6 topics, you will get at least 2 questions at the time of interview if you are applying to as a fresher. మీరు ఫ్రెషర్ కింద అప్లై చేస్తే ఐఎమ్ అష్యూర్ దట్ యూ విల్ గెట్ అట్లీస్ట్ 2 interview questions from this topic which we are going to discuss in the today class. Okay. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. మీరు నౌకరీలో కానీ లింక్డ్ఇన్ లో కానీ ఎప్పుడైనా మీరు జాబ్స్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు, ఓకే, ఎప్పుడైనా అప్లై చేస్తున్నప్పుడు యూ గైస్ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ రోల్ యాజ్ ఎ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్, బట్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. క్యూఏ అనగానే ఇట్ షుడ్ బి అబౌట్ ద టెస్టింగ్ జాబ్ అని అనుకుంటాం. బట్ క్యూఏ క్యూసీ క్యూఏ డిఫరెన్స్ తెలిస్తే యూ కెన్ అప్లై వాట్ టైప్ ఆఫ్ రోల్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. అప్లై చేసేటప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అందులో ఉన్న రోల్కి యూ గైస్ ఆర్ సూటబుల్ ఆర్ నాట్. ఓకే. వాట్ ఈస్ క్యూఏ? QA is known as a quality assurance and focuses on preventing defect. And quality assurance means that the approaches, techniques, methods, and the process are designed for the projects are implemented correctly. And activities monitor and verify the process used to manage and create the deliverables have been followed on or operative. సో ఈ సోదంతా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ని క్యూఏ అంటాము. అది మోస్ట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ప్రివెంటింగ్ ద డిఫెక్ట్. అంటే what it means, focuses on preventing defect means, can anyone? No one. No one knows the meaning of this in Telugu. Focuses on preventing defect. Okay. Quality assurance is nothing but it's given assurance that it was focuses on preventing defect. ఓకే, దీన్ని తెలుగులో మాట్లాడుకుంటే అసలు డిఫెక్టే రాకుండా ఫోకస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వీ కెన్ సే వెయిట్ కంట్రోల్. వెయిట్ వెయిట్ గెయిన్ అయిన తర్వాత మనము కష్టపడే కంటే వెయిట్ రాకుండానే ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ ప్రికాషన్స్, ఇఫ్ యూ ప్రివెంట్ బిఫోర్ గెటింగ్ ద వెయిట్, దెన్ ఇట్ వుడ్ బి బెటర్, రైట్? ఈజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? గెటింగ్ మై పాయింట్? హలో. Yes, sir. సో పర్సన్ గెయిన్స్ ద వెయిట్. ఆ పర్సన్ వెయిట్ గెయిన్ అయిన తర్వాత ఎక్సర్సైజెస్ చేసి డైట్ చేసి ఇబ్బంది పడే కంటే వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకుండానే ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ ప్రికాషన్స్, ఇఫ్ యూ గెట్ సమ్ ప్రివెన్షన్ టిప్స్, then it would be better, right? In similar way, quality assurance is focusing on preventing defect.
అంటే ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ ఉందంటే అప్లికేషన్ లో డిఫెక్ట్స్ రాకుండా చూడడాన్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. డిఫెక్ట్స్ రాకుండా, ఇట్స్ ఫోకసెస్ ఆన్ టు ప్రివెంటింగ్ ద డిఫెక్ట్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డిఫెక్ట్స్ రాకుండా. ఒకవేళ డిఫెక్ట్స్ వస్తే మనం కంట్రోల్ చేసేదాన్ని క్వాలిటీ కంట్రోల్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్యూసీ. హియర్ యూ కెన్ సీ QC is known as a quality control focuses on identifying a defect. ఎందుకంటే ఇక్కడ డిఫెక్ట్స్ రాకుండా చూడడానికి క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ అంటాము. డిఫెక్ట్ వచ్చాక దాన్ని కంట్రోల్ చేయడాన్ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్వాలిటీ కంట్రోల్. I hope you guys got the difference now. Quality assurance and quality control, right? Still you haven't understand? Can you give another example for this, please? Which example? Like for both, difference between both. Okay, you want to get an example for the quality control and quality assurance, right? Yeah, exactly. For example, the application Flipkart is there. Okay, the developers are developing the application. Developers are developing the application. While developing a product itself, if you assure that, if you prevent that feature don't have any defect, then it is called it as assurance. It's nothing but we are giving some assurance. Getting my point? While developing a software. Okay. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసేటప్పుడే డిఫెక్ట్స్ రాకుండా డెవలప్ చేస్తే నో నీడ్ టు కంట్రోల్ ఇట్, రైట్? ఇస్ ఇట్ ఆర్ నాట్? Oh, okay. దట్ ఈస్ క్వాలిటీ యాజ్ ఎ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. మనం ఎంత కంట్రోల్ చేసినా, ఎంత ప్రివెంట్ చేసినా, సమ్ టైమ్స్ వీ విల్ గెట్ సమ్ ఇష్యూస్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ఇట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. Oh, okay. Got ఇంకొక it. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఇఫ్ యూ బాట్ ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ దే విల్ గివ్ వారంటీ. ఈజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? Yeah. That warranty is quality as a assurance. Is nothing but that companies knows that the product won't spoil within the 3 years or 4 years. That's the reason why they are giving the warranty for the 2 years or 3 years, right? That is called assurance. Sometimes even Oh, though we have warranty, that electronic devices may spoil or damage or not working properly, right? At that time that service person will come to the home and will repair it. That is called as a quality control. I hope you got it now. yes, perfect. Thank you. And next one is QE. This is a QA and QC difference. You guys already got it now. Preventing defect, identifying or controlling defect. Okay. And next one is quality engineer. Quality engineer is nothing but one who automates the quality procedures to minimize the manual testing efforts. Is nothing but automation testing engineer is called it as a quality engineer. Automation testing engineer is called as a quality engineer. And we guys already discussed about the difference between the verification and validation in the V model. Let's see what is verification and what is validation. Clear example is there over here. Verification process includes checking of document, design, code, program, whether the software conforms a specification or not. Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ what we can take. Okay, we can take an apartment. We can take an apartment example. అపార్ట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్లో వెరిఫికేషన్ ఏమవుతుందండి? దానికన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్స్, లింక్ డాక్యుమెంట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా, ల్యాండ్కి ఆ డిజైన్ అంతా కూడా కరెక్ట్గా చేశారా, ఆ స్పెసిఫికేషన్ తగ్గట్టు వాళ్ళు చేశారా? దట్స్ వాట్ యూ గైస్ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ ద వెరిఫికేషన్, రైట్? ఈస్ దట్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు ద ప్రాపర్ పర్సన్, ప్రాపర్ బిల్డర్? Is it in the proper format as per the government rules? That all document verification is called as a verification. Validation is nothing but process of checking that apartment. Okay, process of చెకింగ్ దట్ అపార్ట్మెంట్ అంటే ఆ డిజైన్ లో ఉన్నట్టు మనకి వచ్చిందా, యాక్చువల్ గా మనకి ఎలా ఉంటుందని చెప్పారు, ఇప్పుడు మనకి ఎలా కనపడుతుంది అపార్ట్మెంట్, ఏ మెటీరియల్ వాడతానన్నారు, ఇప్పుడు ఏ మెటీరియల్ వాడారు, సో మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఎలాగొస్తుంది అన్నారు, ఎలాగొచ్చింది, ఏ టైంలోపు హ్యాండ్ ఓవర్ ఇస్తా అన్నారు, ఏ టైంకి హ్యాండ్ ఓవర్ ఇచ్చారు. దోస్ థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ ద validation. Hope you guys clear know the difference between the verification and validation, right? Right. Yes. Okay. And these are the some of the techniques in the validations as per the software: code review, code walkthrough,
వాక్ త్రూ ఇన్స్పెక్షన్. కోడ్ రివ్యూ అంటే కోడ్ రాసిన తర్వాత కోడ్ని ఒకసారి రివ్యూ చేస్తాడు డెవలపర్. కోడ్ వాక్ త్రూ అంటే కోడ్ ద్వారా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తాడు. ఇన్స్పెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ ఆల్రెడీ నో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇన్స్పెక్షన్. Okay, inspection is nothing but we are going to check each and every point very clearly. Okay, three definitions will be a similar one, but the what I can say, the perspective is different. Okay, and what is the difference between static testing and dynamic testing? Static testing is also called it as a QA. Dynamic testing is also called it as a QC. QC. Very simple definition. Static testing is also called as a quality assurance. Dynamic testing is also called as a quality control. And next one is white box versus black box testing. Very important. We are having different names for this as well. Sometimes they want you to confuse. Black box testing and direct adagaran interview lo what is behavioral testing or else what is functional testing and adugutaru. At that time you should tell the definition. White box testing ante they will ask what is open box, what is transparent, what is glass box, what is structural, what is unit. They will ask these many different names are there for the white box. Can anyone tell the difference between the white money and black money? No one? Uh, Okay, fine. Yes, go ahead. Okay, cool. yes, sir. White money is White nothing is but the money which we lend with legally and which we have the proofs for that money where we are paying the income tax for it, that is called it as a white money. Where we are not paying income tax and we are not earning legally, then it is called as a black money, right? So in similar way, black box and white box testing is nothing but in black box testing we don't know what code the developer is written. We just checking the functionality of the application. That's it. We can't know what the code is written behind that application, whether that person used AngularJS, whether that person used Java, whether that person used .NET, which language he used, we not bother about it because we don't know what the logic written inside it. We just see the functionality. For example, login page is there. We just check the functionality. Correct username, correct password is given. Correct username, correct password ఇచ్చినప్పుడు అది login కావాలి. That is the functionality what we are checking. We are not checking username ki for loop తీసుకున్నాడా, password ki for loop తీసుకున్నాడా. We are not bother about it, right? The testers not bother about it. Tester work is to check the functionality of that application only. That is called black box. White box testing is nothing but that white box testing is done by the developers. Okay, they know already what the code is there behind that feature, right? So that's the reason the person who tests by knowing the logic of the code, that is called as a black box white box testing done by the developers. The person who don't know the logic inside that feature and just checking the functionality of the behavior of that application is called as a black box testing done by the testers. Here you can see black box testing is done by the tester, white box done by the developers. And verify the functionality of the application against requirement specification. Look into the source code అంటే వాళ్ళు ఆ ఫీచర్ కి రాసిన లాజిక్ అండి, ప్రోగ్రామింగ్ లో రాసిన లాజిక్ కోడ్. నో నీడ్ టు హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిజైన్ అంటే కోడ్ యొక్క నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు బ్లాక్ బాక్స్ కి, దీనికి కావాలి. నో నీడ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు, వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ కి కావాలి. ఓకే, ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటే మాన్యువల్ గా అవసరం లేదండి, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ కి కావాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ గుడ్ రిక్వైర్మెంట్. అవి గుడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని ఎట్లా చెప్తావు? How can you tell that the requirements are good? We are having some 9 points over here that can define that we are having the good requirement. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యూనిటరీ. రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఒకే దాన్ని స్టేట్ చేయాలండి, కంప్లీట్. అండ్ ఇచ్చే రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కంప్లీట్ గా ఇవ్వాలి, ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కాకుండా, ఆఫ్ కంటెంట్ కాకుండా ఫుల్ కంటెంట్ కంప్లీట్ గా ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ కన్సిస్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నాట్ కాంట్రాడిక్ట్ విత్ ఎనీ అదర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఏదైనా ఒక రిక్వైర్మెంట్ చెప్పారంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కాంట్రాడిక్ట్ విత్ అనదర్ రిక్వైర్మెంట్. నాన్ కాన్సిగేటెడ్ అంటే మీకు ఇంకా తెలుగులో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఏదైనా ఒక రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు, ఏదైనా ఒక కోర్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు, సో దట్ కోర్స్ ఈజ్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ ద ఇండియన్స్. సో అప్లికబుల్ ఫర్ ద ఇండియన్స్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. దిస్ registration will be only applicable for the Indians. Otherwise the people won't understand, the other country people will also can register, right? So that is called non conjugated.
You should give the information clearly that it is applicable only for the Indians. Traceable is nothing but the requirements which you given should be traceable, because there is a company Flipkart. We are having the shares for the Flipkart. So many common people are invested on the Flipkart company. So when you are giving a new feature and new requirements and new things to the company, everyone should, the requirement should be like that. And next is current. The requirement is not be outdated. The requirement should be updated. Requirement should be there. The current market strategies. Unambiguous is nothing but the requirement should not be in the confusion state. It should be in the clear crystal state. Mandatory is nothing but the requirement represents the stakeholder defined characteristic, the absence of which will result in the differentiator that can be ameliorated. Mandatory is nothing but, for example, there are company A, 1,000 members are investing on that company. If you are doing any requirement, you should be shared to the your stakeholders, investors. Okay. And ninth one is verifiable. The implementation of the requirement can be determined through four possible ways. The first one is inspection, demonstration, test, analysis. The four phases has to be done on the verifiable part. Okay, ఎప్పుడైతే ఈ 9 points మనకి యాక్సెప్ట్ చేస్తాయో those requirements are called as a good. Those requirements are called as a good. Okay, and this is also very important. So what is proper testing? What is proper testing? Here you can see, if the application works for the valid data, only then we may start testing for invalid data. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ మనం టెస్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ వ్యాలిడ్ డేటాకి అది వర్క్ అవుతేనే దెన్ యూ కెన్ గో విత్ ది ఇన్వాలిడ్ డేటా. వ్యాలిడ్ డేటా ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్, దెన్ వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఇన్వాలిడ్ డేటా? దట్స్ ద పాయింట్ నెంబర్ బి. Okay, so here I will give an example. Username and password is there for the login page, right? So how many cases are there for the username and password possibilities? Correct username, correct password. Wrong username, wrong password. Correct username, wrong password. Wrong username, correct password. These are the four major. We are having some more by giving the capital letters, small letters, special character. We can write many test cases. The major test cases are these four, right? So the valid test case itself, whenever you giving the correct username, correct password, it's not getting logging. The valid case itself, it's not working. Then what is the use of checking the invalid cases? Right? First you check with the valid data. If the valid is working fine, then only you can go with invalid. That's a point one. And second one is, if the application is not working for one of the invalid values, then we can continue testing for all the invalid values. Okay, valid cases work అవుతున్నాయి, but invalid cases లో ఒక కేసు కి వర్క్ కాలేనప్పుడు you should check all the invalid test cases. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 4 లాగిన్ టెస్ట్ కేసెస్ లో ఒకటి మాత్రమే వ్యాలిడ్ ఉంది, రిమైనింగ్ 3 ఇన్వాలిడ్ ఉన్నాయి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వ్యాలిడ్ వర్క్ అయింది, ఇన్వాలిడ్ లో ఫస్ట్ వన్ ఫెయిల్ అయింది. ఇన్వాలిడ్ లో ఫస్ట్ వన్ ఫెయిల్ అయిందని యూ కాంట్ టెల్ ఆల్ ద ఇన్వాలిడ్ కేసెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్. You have to check all the invalid and you have to give a report. Okay, that is the second point. And third point అనేది ఓవర్ టెస్టింగ్ చేయకూడదు, అండర్ టెస్టింగ్ చేయకూడదు, ఆప్టిమైజ్డ్ టెస్టింగ్ చేయాలి. ఓవర్ టెస్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 కేసెస్ చెప్పాను, అది ఫైన్, ఆప్టిమైజ్డ్ టెస్టింగ్. అట్లా కాకుండా నాకు క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇన్ని ఉండాలి, స్మాల్ లెటర్స్ ఇన్ని ఉండాలి, యూజర్ నేమ్ లెంత్ ఎంత ఉండాలి, పాస్వర్డ్ లెంత్ ఎంత ఉండాలి, కేన్ సెన్సిటివ్ కాకూడదు, అలా బ్లాక్ స్పేస్ లేకూడదు, అలా ఒక 10 కేసెస్ 20 కేసెస్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద లాగిన్ పేజ్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ టెస్టింగ్. అలాగని అండర్ టెస్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు 3 ఇన్వాలిడ్ ఉన్నాయి, ఒక వ్యాలిడ్ ఉన్నాయి, ఒక వ్యాలిడ్ ఒక ఇన్వాలిడ్ చేసి ఆపేయకూడదు. దట్ ఈస్ అండర్ టెస్టింగ్. ఆప్టిమైజ్డ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3 ఇన్వాలిడ్ కంప్లీట్ చేయాలి, ఒక వ్యాలిడ్ కంప్లీట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆప్టిమైజ్డ్ టెస్టింగ్. Clear about the points what I discussed now? Total 3 points. First one is, first go with valid, later go with invalid, అండ్ ఒక ఇన్వాలిడ్ పనిచేయలేదని మొత్తం ఇన్వాలిడ్ ఆపేయకూడదు, ఇన్వాలిడ్ అన్ని చెక్ చేయాలి. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చి ఓవర్ టెస్టింగ్ చేయకూడదు, అండర్ టెస్టింగ్ చేయకూడదు, ఆప్టిమైజ్ టెస్టింగ్ చేయాలి. 3 points. Clear or not? Sir, I have a Yes. doubt. Yes. Sure. Like once we do the valid test, and it is an with that it works well, and with invalid test it doesn't work. What is the use of doing rest other invalid test?
For Like, example, what is the yes, I will tell an example for this. For valid, we are having valid username, valid password. For invalid, we are having invalid, invalid, valid, invalid, invalid, valid. These are the three invalid cases for the login. Is it or not? yes, Getting my point? For these three invalid cases, by the first invalid case, it was failed. It's nothing but you are giving the invalid username, invalid password, you are able to log in. That's the case you failed, right? So it can't define that other two cases are failed. ఈ three invalid cases లో first invalid case fail అయిందని చెప్పి remaining two invalid cases కూడా fail అవ్వాలని లేదండి. You can't define, right? You have to check it and define. Getting my point? yeah, yes, I get it. I think, for example, if you have three friends లో ఒక ఫ్రెండ్ ఫెయిల్ అయ్యాడని చెప్పి యూ కాంట్ డిఫైన్ ఆల్ త్రీ టుగెదర్ ఫెయిల్, రైట్? గెటింగ్ మై పాయింట్? గెటింగ్ ఆర్ నాట్? Yeah, yeah, sir. Yeah, I got it. Yeah. Please respond. Don't delay. Okay. Don't waste time. Whenever you ask the question, whenever I'm giving the response, please write. Please try to give a response. Okay. Getting now Yeah, yeah, sir. I got it. the difference Yeah, now. yeah. Okay. Cool. And next one is black box testing. Type of black box testing లో functional testing ఉంటది, integration testing ఉంటది, incremental testing ఉంటది, end-to-end testing ఉంటది, usability testing, compatibility testing. We'll give a quick overview on it. Here you can see that black box testing is nothing but ఇక్కడ మీకు ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఇచ్చానండి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ కి. నీకు కొన్ని ఆప్షన్స్, ఈ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫంక్షనాలిటీ మీరు చెక్ చేయాలి. ఇందులో ఏ ఆప్షన్ ఫిజబుల్ అవుతుంది అమౌంట్ లో? -100x అనేది వ్యాలిడ్ అండ్ ఇన్వాలిడా? Invalid. ఇన్వాలిడ్. హౌ వ్యాలిడ్? దిస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్. -100 అని ఇప్పుడు మీరు ఫ్రమ్ అకౌంట్ టు అకౌంట్ ఇచ్చి -100x అని ఇస్తే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందండి అమౌంట్? ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, రైట్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వాలిడ్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ $100x. $100x అని ఇచ్చినా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ కాదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్. 100.50x, this is also invalid input. 100 rupees only x, that is also invalid input. 100 banks place 0x, this is also invalid input. 100, is it valid or invalid? Valid, valid, valid. Valid. 0.001x, invalid. Out of all these options, only one valid, remaining all are invalid. Okay, you have to check the functionality by remembering these 3 points. Okay, and నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, అందులో అప్లికేషన్ 2 మాడ్యూల్స్ కింద డివైడ్ చేసిన ఏ మాడ్యూల్, బి మాడ్యూల్. ఏ మాడ్యూల్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత, బి మాడ్యూల్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత రెండాటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి టెస్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. యూ ఆల్రెడీ సీన్ ఇన్ ద స్పైరల్ మోడల్. ఓకే, అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటుంది: ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేషన్, నాన్ ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇంక్రిమెంటల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టాప్ డౌన్ అండ్ బాటమ్ అప్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు టాప్ డౌన్ ఉంది. టాప్ డౌన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ ఉన్నాడు, అండర్ ద ప్రెసిడెంట్ సిఇఓ, అండర్ ద సిఇఓ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ delivery managers, under the delivery managers we are having senior managers under we are having the managers, under the managers we are having the engineers. That is the top down. Bottom up is reverse. That's it, nothing more than it. And end to end testing is nothing but we are going to check the application from start to finish is behaving as expected. ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ అనేది ఎందుకు చెప్తారంటే సిస్టమ్ డిపెండెన్సీస్ చెక్ చేయడానికి అండ్ టు ఎన్ష్యూర్ ద డేటా ఇంటిగ్రిటీ ఈస్ బిట్వీన్ ద వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, సో ఇంటర్ఫేసెస్ అవ్వచ్చు, డేటాబేసెస్ అవ్వచ్చు, నెట్వర్క్ అవ్వచ్చు, కాల్స్ అవ్వచ్చు, మొత్తం అన్ని కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ ఈస్ క్వాలిటీ as an end to end testing. End to end testing. And next one is system testing is a black box testing. సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు పెర్ఫామ్ చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ డన్ ఆఫ్టర్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. యూ కెన్ సీ హియర్
యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే యూనిట్ వైజ్ చేస్తారు. ఏ మాడ్యూల్ బి మాడ్యూల్, ఏ ఈజ్ 1 యూనిట్, బి ఈజ్ 1 యూనిట్. యూనిట్ అయిన తర్వాత ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. ఇంటిగ్రేషన్ అయిన తర్వాత వీఆర్ డూయింగ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు స్టెప్స్. ఫస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని సెటప్ చేస్తారు. సెటప్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ కేసెస్ ని రాసుకుంటారు. ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మాన్యువల్ అయితే దే విల్ ఇట్ విల్ బి డన్ బై ది డెవాప్స్ ఇంజనీర్. టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత మనం చెక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెటప్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ జనరేట్ టెస్ట్ కేసెస్. మాన్యువల్ అయితే మాన్యువల్, ఆటోమేషన్ అంటే ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్స్ రాస్తారు. మాన్యువల్ అయితే ఏదైనా ఒక టూల్ ఉంటుంది, టెస్ట్ ట్రయల్ టూల్ ఆర్ఎల్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్, టెస్ట్ లింక్. అందులో టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తారు. రాసిన తర్వాత టెస్టింగ్ డేటా జనరేట్ చేసుకుంటారు. టెస్టింగ్ డేటా అంటే ఇప్పుడు లాగిన్ మీరు వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్ డేటా. టెస్టింగ్ డేటా వచ్చిన తర్వాత టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి, ఇష్యూస్ వస్తే డిఫెక్ట్స్ రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ యూ నో వాట్ ఈస్ మీన్ బై రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ఆ డిఫెక్ట్స్ ఏ అయితే ఇష్యూస్ వచ్చినాయో ఆ ఇష్యూస్ ని మళ్ళా బగ్ చేసి రీటెస్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ సిస్టమ్ testing. System testing. And next one is usability testing. Name itself, it is having that we are checking the user experience, how user friendly a software is. That is called as the usability testing. And next one is compatibility testing. Compatibility ante meer kinda options choose cheppochu what is mean by compatibility. Compatibility is nothing but we are checking the application on the different browsers, different networks, different hardwares, different mobile devices across Windows and mobiles, iOS, Android. And in Android also we are having different set of companies. iOS also we are having different set of models and operating systems, versions, and all the categories we are going to check that application. That is called as a compatibility testing. Compatibility testing. And next one is white box testing. White box testing consists of the following test. Here you can see path testing, condition testing, loop testing. మీకు ఏమని చెప్పానండి, వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ ఇస్ డన్ బై ది హూమ్? Developers. Developers. Developers, right? So here you can see the developers ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ దే విల్ డూ ద పాత్ టెస్టింగ్. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కోడ్. ఆ కోడ్ లో 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎగైన్ ఆ ఫంక్షన్ లో 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎగైన్ ఆ ఫంక్షన్ లో 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ దట్ దే విల్ చెక్ ద పాత్. ఈ మెయిన్ నుంచి ఫైనల్ ఫంక్షన్ రావడానికి పాత్ ఏంటి. ఓకే, దే ఆర్ చెకింగ్ ద పాత్ ఆఫ్ దట్ ప్రోగ్రామ్. తర్వాత కండిషన్ టెస్టింగ్, లూప్ టెస్టింగ్, మెమరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. కండిషన్ టెస్టింగ్ అంటే కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి, మీరు జావా క్లాసెస్ వినేటప్పుడు యూ గైస్ ఆర్ అవేర్ అబౌట్ ఇట్. ఇస్ నథింగ్ అట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్, నెస్టెడ్ ఇఫ్, ఇవన్నీ కూడా కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్. కండిషన్ టెస్ట్ ని చెక్ చేయడానికి కండిషన్ టెస్టింగ్ అంటారు. లూప్ టెస్టింగ్ అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ లూప్స్ కాన్సెప్ట్స్, ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్, డూ వైల్ లూప్, నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ ద జావా క్లాసెస్ మోస్ట్లీ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీక్ మిడిల్. So at that time you guys are aware about the condition and loops. Okay, last one is memory point of view ante how much memory it take that application, how much memory is taking. For example, there is an application of Perry Match. మీరు అందరూ వినే ఉంటారు పెరీ మ్యాచ్ అప్లికేషన్ అంటే ఇట్స్ ఎ గేమింగ్ అప్లికేషన్. ఆర్ ఎల్స్ డ్రీమ్ 11 ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్. సో డ్రీమ్ 11 అనేది ఒక మ్యాచ్ ప్లే చేసేటప్పుడు ఆ మ్యాచ్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వడానికి ఎంత మెమరీ తీసుకుంటుంది. That type of testing is called as a memory point of view. Okay, this is all about the today class. Hope you guys are clear. And tomorrow we are going to see very important class. Out of these 3 questions you guys are going to encounter at least 2 questions, maximum 3 questions, minimum 2 questions in your interview. You can note it and make it hundreds of stars for this. Sanity versus smoke, retesting versus regression, localization versus globalization. Very important questions. You can see the recordings as well in the mock interviews in the YouTube also. You can find these questions are mandatory. Or else if you see the previous interviews experiences in the Chrome also, you guys are found the sanity, smoke, retesting and regression important questions. Clear? Any doubt on the today class? No. Sir, If there, you can ask now. unit testing is done by. Yeah. Yes, go ahead.
What's your doubt? Unit testing is done by developers. So who will do the integration testing, sir? It's done by the testers Develop. only. Sometimes based on the project, the developers will do it because A feature is developed by the developer. B feature is developed by the developer. They should know the code matching, right? The A code అనేది B code తో మెర్జ్ చేయాలి. మెర్జ్ చేసినప్పుడు compulsory it should be done by the developers only. But sometimes some companies it is going to be given to the testers. Mostly in Okay. agile methodology, they are going to give for the testers sometimes. Because in Okay. agile methodology, developers and testers are work together, right? So they have that communication to work on it. So we can't get like Any a other doubt? white. It is a white box testing or black box testing, right, sir? Sorry, I didn't get your point. No, no. Sometimes developers may do the testing. Sometimes testers. So if developers do it with when the code is seen, it is called white box, right? So what is integration testing like? Is it white box or black box? In everything, in every testing, we can see the black box and white box. Okay, Okay, that okay, will sir. comes under the black box only. Integration is comes under the black box only. After integrating, you are checking the functionality. You are not checking the code, right? Yes, yes. It will comes under the Okay, black box only. okay, sir. Any other doubts? No, sir. No, Okay, good. sir. If you have any doubts, let me know. So I'm closing the session for the day. If you have any doubts, you can reach out me. You guys already have my number in the group, right? You can ping a message if you have any doubts. Okay.